This conference will now be recorded. Good evening, friends. Welcome to vividtrainings.com. So in the previous session, we have discussed about what are the variables we have in the SQL Server, local variable and global variable we have discussed, right? So today, let us understand. Let me open this. Okay. So if and else statement. So what if and else we is going to be doing? So let us understand one by one. Okay. So now use Indian Bank. So now let us see what is if and else is going to be doing. If and else statements. So now if and else అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ. So if something is some condition అన్నమాట. So if some condition is true, then execute something. Else execute something. అంటే ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ బ్లాక్ లో ఏదైనా బ్లాక్ లో ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, లేదంటే వేరేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. సో వెరీ సింపుల్, మనం ఆల్రెడీ చూసాము. సో డిక్లేర్, లెట్ మీ డిక్లేర్ వన్ వేరియబుల్, డిక్లేర్ @x, it is an integer. Okay, now let me set the value to this x is equals to 20. Okay, so if అనే కండిషన్, ఈ కండిషన్ లో రాయాలి if @x, ఓకే, @x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఒకవేళ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఎక్స్ లో ఏం వాల్యూ ఉంది, 20 ఉంది. ఒకవేళ గ్రేటర్ దాన్ 0, 20 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే దెన్ నేనేం చేస్తాను, ప్రింట్ చేస్తాను. ఏం ప్రింట్ చేస్తాను, ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ నంబర్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ అని చెప్పేసి రాస్తాను, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే, ఎల్స్ దీనికి కండిషన్ అవసరం ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ఎల్స్ దేర్ వుడ్ బి నో కండిషన్ రిటర్న్. అసలు కండిషన్ అనేది రాయం మనం ఎల్స్ కి, ఓన్లీ ఇఫ్ కి మాత్రమే మనం కండిషన్ రాస్తాం. సో ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అన్నమాట. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ సంథింగ్. ఓకే, if this condition is false, don't execute this one, execute the else statement. That is what the condition, that is what the statement. So it is false. Clear? Okay, so now let me execute whether this is a true or false. Let me execute, it is true. అర్థమవుతుందా, it is true. Clear? So if the value is -20 అని ఇచ్చాను, so -20 is greater than 0, is it true? No, it is not true, it is false. So ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్, ఈ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే మాత్రమే ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ స్టేట్మెంట్ ఈ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అవుతే ఈ ఎల్స్ కండిషన్ అనేది మనకి, ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో నౌ ట్రై టు సి, ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. వచ్చిందా, -20 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ట్రూ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అయితే దిస్ కండిషన్, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. వెరీ సింపుల్ థింగ్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ఇంకా ఎలా అంటే, సో యూ కెన్ రైట్ ఇన్ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వీ కెన్ సే, ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అని అంటే, if any condition, so let's say any condition, సో సమ్ నేమ్ తీసుకోండి, ఒక వేరియబుల్ తీసుకోండి, నేమ్ అనే వేరియబుల్. ఇఫ్ నేమ్ ఎగ్జిస్ట్, ఆ దాంట్లో ఉందా లేదా, ఒకవేళ ఆ దాంట్లో ఉంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు, లేదంటే వేరేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు. సో లెట్ మీ షో యూ హౌ టు రైట్ దిస్ వన్ ఆల్సో. సో లెట్ మీ డిక్లేర్ @name. okay, so let's say varchar 30 or 40 something else. Okay, set @name, sorry, @name is equals to, సో నేను ఒక్కసారి ఈ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్లో ఏం డేటా ఉందో చూద్దాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్.
So Rahul, let's say Rahul. Okay, name is equals to Rahul. Okay, set చేశాను. If okay, at the rate condition రాయండి ఇక్కడ. At the rate name is equals to Rahul అయితే okay, then execute, sorry, select star from account master table where name is equals to Rahul. ఇలా సమ్ కండిషన్ అనేది మనం సమ్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు, లేదు అంటే ఎల్స్ కమ్ అవుట్. వేరే ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్. ఒకవేళ ఈ నేమ్ ఉంటే దిస్ నేమ్ డేటా యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్, అదర్వైజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద కంప్లీట్ రికార్డ్స్. అలా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ చూడండి. రాహుల్ అనే కండిషన్, రాహుల్ అనే నేమ్ ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, ఒకవేళ సో సమ్ అదర్ డేటా, ఇఫ్ యు టేక్ సమ్ అదర్ డేటా delete. Now try to execute this. You are going to be getting all records. ఎందుకు ఆల్ రికార్డ్స్? సో ఇక్కడ నువ్వు నేమ్ ఏమని సెట్ చేసావు, రాహుల్ అని సెట్ చేసావు. సో రాహుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిలీప్, no it is not equal, this condition is false. So if this condition is false, then don't execute this one, directly come out and execute this else part. అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ కండిషన్స్ గైస్. ఓకే, ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. ఇఫ్ అనే దాంట్లో మేక్ ఎ నోట్ దిస్. ఇన్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ we need to write the condition, not in else part. Okay, if part or else part, anything. In if part only we need to write the condition, not in else part. ఏంటి కండిషన్? ఎనీ కండిషన్, ఏదైనా ఒక కండిషన్. సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, నాట్ ఇన్, ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇలాంటి ఏదైనా ఉన్నా కూడా సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ okay the condition in if part, not in the else part. Remember this point. Clear? So the next one is while loop. సో వైల్ లూప్ అంటే ఏంటి? సో లూపింగ్, సో మనకి సి లాంగ్వేజ్లో కానీ C++లో ఇలాంటి కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మనకి లూపింగ్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. సో మనకి ఇక్కడ సీక్వెల్ సర్వర్లో ఓన్లీ వైల్ లూపే ఉంది. సో మనకి సి లాంగ్వేజ్లో ఫర్ లూప్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ లూప్ కూడా ఉంటుంది. సో ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్ కూడా ఉంటాయి సి లాంగ్వేజ్లో. బట్ ఇన్ సీక్వెల్ సర్వర్ we have only while loop. SQL server will allow to execute only the while loop, not the for loop. So for loop అనేది మర్చిపోండి. Okay, don't worry about the for loop. So let us understand what is meant by while loop. Okay, so to do loop, okay, we need following conditions, the following ways or following conditions you can write. So the first one ఏంటి అంటే initialization. Okay, you can call it as initialize a value. అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అని మీనింగ్, దాని మీనింగ్. ఓకే, ద సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనం కండిషన్, వీ నీడ్ టు రైట్ ద కండిషన్. సో ద థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే వీ నీడ్ టు డూ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ సార్? మాకు ఏం కూడా అర్థం అవ్వలేదు. డోంట్ వరీ అట్ ఆల్. సో నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. సో లూపింగ్ అంటే ఏంటి అంటే రిపీటెడ్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం లూపింగ్ అంటారు. ఓకే, so whatever the query, whatever the statement or whatever the thing you have provided in the loop, in the condition,
it is going to executed repeatedly, okay, till the condition is false. ఓకే, ఎప్పటి వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది రిపీటెడ్ గా అంటే కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు. అర్థమవుతుందా? వన్ సెకండ్ గైస్. ఓకే, సో looping will execute repeatedly whatever the statement you have provided, okay, till the condition is false. So let me write the syntax so that you will get something. చూడండి ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏంటి ఫర్ లూపింగ్ అంటే, ఫస్ట్ ఏదో ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసుకోండి. ఓకే, వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసుకోండి, దాని యొక్క డేటా టైప్ రాయండి. ఆల్రెడీ దిస్ నో ఎవ్రీబడి నోస్, రైట్? సో నౌ సెట్ వాల్యూ ఫర్ ఎ వేరియబుల్, ఇది కూడా మనకు తెలుసు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇనిషియలైజేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఇనిషియలైజేషన్. ఓకే, ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇనిషియలైజేషన్ అనేది వాల్యూని సెట్ చేయడం. ఇనిషియలైజ్ ద వాల్యూ అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. సో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అవుతుంది. సో నౌ వైల్ కండిషన్, సో యూ నీడ్ టు రైట్ వన్ సమ్ కండిషన్ ఇన్ వైల్ loop. Okay, this condition, the second step is the second line. Okay, if this condition is true, then begin and end. సో ఈ బిగిన్ అండ్ ఎండ్ ఏంటి అంటే, సో ఈ పర్టిక్యులర్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏమైతే ఉంటుందో దీని మధ్యలో మొత్తం అంతా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఓకే, ఏదో ఒకటి డిడిఎల్లో డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్, ఏమేం కమాండ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేం ఆపరేషన్స్ మనం చేయొచ్చు, అవన్నీ ఆపరేషన్స్ కూడా ఈ వైల్ లూపింగ్ లో, వైల్ కండిషన్ లో మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్. ఓకే, సో ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ అనేది మనం చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ఎన్ గో. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. అంటే ఏమీ లేదండి, వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసుకోండి ఒక వేరియబుల్ని. డిక్లేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక వాల్యూని సెట్ చేయండి ఆ వేరియబుల్కి. ఓకే, ఆ వేరియబుల్కి వాల్యూ సెట్ చేసిన తర్వాత మనం వైల్ కండిషన్, వైల్ లూప్లో ఒక కండిషన్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాము. అది ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే మనకి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అట్లా రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎప్పటి వరకు ఈ కండిషన్ ఫస్ట్ టైం ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది, ఎగ్జిక్యూటెడ్. సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి మళ్ళీ కండిషన్కి వస్తుంది, మళ్ళీ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది ట్రూ అయితే మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్, ఈ కిందది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో లైక్ వైజ్ రిపీటెడ్లీ ద క్వెరీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ టిల్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఈ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు మనకి ఇది బయటకు వస్తుంది. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాను సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, క్రియేట్ ఎ టేబుల్ అండ్ ఇన్సర్ట్ 10,000, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 నంబర్స్ యూజింగ్ అ లూప్. వితౌట్ లూప్ కూడా మనం ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టెప్ 1, ఫస్ట్ స్టెప్ 1 మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో క్రియేట్ టేబుల్. సో లెట్స్ సే ద టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ use company. Go. Let me use this database. Let me create test table. ఈ దాంట్లో ఒక ఐడి అనే కాలం ఇంటీజర్ పెడుతున్నాను. ఈ టేబుల్ ని నేను క్రియేట్ చేస్తాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటింగ్ ఎ టేబుల్. ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ 10,000 నంబర్స్ ఇంటూ దిస్ టేబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ అనే టేబుల్లో
ఓకే, ఈ టేబుల్లో నేను 10,000 నంబర్స్ ని నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాను? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టెస్ట్ వాల్యూస్ ఈజ్ 1. ఓకే, కాపీ పేస్ట్ అలా 10,000 టైమ్స్ నువ్వు కాపీ పేస్ట్ చేయడం. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు ఇన్సర్ట్ 10,000 నంబర్స్? ఓకే, సో 1 2 మళ్ళీ ఇవి డిలీట్ చేసి ఇవి అప్డేట్ చేయాలి. 3 4 5 6 7. ఓకే, అలా 10,000 నంబర్స్ ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అప్పుడు నేను రీడ్ చేస్తే నాకు 10,000 నంబర్స్ వస్తాయి. సో ఇది ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? దిస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ గైస్, దిస్ ఈజ్ టైం వేస్ట్, టైం ఆఫ్ వేస్ట్, మొత్తం టైమే వేస్ట్ ఇదంతా ప్రాసెస్ చేయడం. సో నేనేం చేస్తానంటే బై యూజింగ్ లూపింగ్. సో లూపింగ్ అంటే ఏంటి? రిపీటెడ్లీ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. కరెక్టా? రిపీటెడ్ గా మనకి ఈ లూపింగ్ ఏం చేస్తుంది? రిపీటెడ్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్, మీరు ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు పాస్ చేస్తే అన్ని స్టేట్మెంట్లు మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లూపింగ్ లో. సో నేను 10,000 నంబర్స్ ని నేను లూపింగ్ లో పెడతాను. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, నౌ స్టెప్ 2 వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు లూపింగ్ అనేది చేస్తాం. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ లూపింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఇనిషియలైజేషన్ కదా. ఇనిషియలైజేషన్ ఎక్కడ చెయ్యాలి? లెట్ మీ డిక్లేర్ వన్ వేరియబుల్ @x integer. Let me initialize the value. Set @x is equals to 1. Okay, so initialize. అర్థమవుతుంది? ఓకే, సో నౌ వైల్ ఇక్కడ కండిషన్ రాస్తాను. ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే కండిషన్. వైల్ @x, ఓకే, @x is less than or equal to 10,000 అయితే, అర్థమవుతుందా? 10,000 అయితే బిగిన్ అండ్ ఎండ్ నేనేం చేస్తాను? ఐ విల్ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో ఇక్కడ యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్. ఓకే, యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, వైల్ దిస్ కండిషన్, దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ స్టెప్. కండిషన్, రైట్? This is the condition. I am going to be writing some condition. Second step, right? This is the condition. @x is less than or equal to 10,000. Then do some kind of action. ఏంటి action అంటే insert into test table values. ఇక్కడ నేను ఏం పెడతానంటే @x అని పెడతాను. ఓకే, నౌ ఐ విల్ డూ ఇంక్రిమెంట్ అంటే +1 యాడ్ చేయడం. అంటే లెట్ మీ సెట్ @x is equals to @x +1. ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది, కరెక్ట్? సో ఈ వేరియబుల్లోకి మనం ఒక వాల్యూ అనేది సెట్ చేసాం, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ కండిషన్ అనేది రాశాను వైల్ లూప్ లో, 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 10,000. కరెక్టా కాదా? 1 అనేది లెస్ దాన్ 10,000 కదా. ఎస్, కరెక్ట్. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కంప్లీట్ బ్లాక్. ఈ బ్లాక్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టెస్ట్ వాల్యూస్ @x. అంటే ఇందులో @x లో ఏముంది? 1 ఉంది కదా. ఫస్ట్ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 10,000, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. సో లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ 1 ఇంటూ దిస్ టేబుల్. తర్వాత ఇప్పుడు సెట్ @x is equal to @x +1. ఇప్పుడు ఈ x లో ఏముంది? 1 ఉంది కదా. సో 1 + 1 2. సో నౌ దిస్ 2 విల్ గో ఇంటూ దిస్ x కదా. 2 అనే వాల్యూ ఈ x లోకి వెళ్తుంది. సో అగైన్ దిస్ 2 ఇట్ విల్ కమ్ టు దిస్ కండిషన్, 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10,000. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ.
So now it will insert the value called 2 into this table. Again this 2 will come here. 2 plus 1 is equal to 3. So now the x is having a 3. So again it will go and check the condition is equal to 3. 3 is less than or equal to 10,000. Yes, that is true. Then go and insert that value called 3 and do increment for 4. 4 is less than or equal to 10,000. So like so on it will do. కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ టెస్ట్ టేబుల్లో మనకి ఏం కూడా డేటా లేదు. Now let me execute it. So now see, within seconds, within seconds I have inserted 10,000 numbers in this particular table. చూడండి, కరెక్ట్. విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లోనే నేను ఇన్సర్ట్ చేశాను. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద లూపింగ్. లెట్ మీ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ లూపింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో let me copy, let me go here. So let me take the paint and let me paste here. Okay, one second guys, I'm sorry, stuck. And it is coming slow. Okay, fine. సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనం ఒకటి వాల్యూ అనేది డిక్లేర్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ గాట్ డిక్లేర్డ్. ఓకే, డిక్లరేషన్. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ @x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది మనం డిక్లేర్ చేసుకున్నాం. ఐ మీన్ ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాం. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, ఇనిషియలైజ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఇనిషియలైజ్. సో ఇప్పుడు మనకి కండిషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక కండిషన్ అనేది రాస్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అంటే వైల్ @x ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10,000 అయితే, ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద కండిషన్, రైట్? దిస్ ఈజ్ వాట్ ద కండిషన్. సో ఇప్పుడు if this condition is true, if this condition is true, ఇది true అయితే, then do some kind of action. Okay, if this condition is false, if this condition is false, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ అనేది మనకి ఫాల్స్ అయితే, సారీ, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ అనేది మనకి ఫాల్స్ అయితే, ఓకే, దెన్ కమ్ అవుట్, ఎగ్జిట్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ. సో ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, do some kind of action. If this condition is something like this, you need to exit. Okay, exit అయిపోవాలి. That is what the meaning here. ఓకే, సో ఏం యాక్షన్ జరగాలి ఇక్కడ మనకి? ఏం యాక్షన్ జరగాలి? ఇన్సర్ట్ జరగాలి. ఓకే, ఇన్సర్ట్ జరగాలి. ఏం యాక్షన్ జరగాలి అంటే ఇన్సర్ట్ అనేది జరగాలి. సో సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, దెన్ డూ సమ్ యాక్షన్ and what we need to do? We need to do increment or decrement. Okay, you need to set @x is equal to @x plus 1. This is what? Increment. ఓకే, సో మనకి లూపింగ్ అనేది ఏం జరుగుతుంది? ఎక్కువగా మనకి లూపింగ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఏం జరుగుతుంది? లూపింగ్ అనేది మనకి ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లూపింగ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద లూపింగ్.
This is called the looping, remember this. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద లూపింగ్. ఇది ఒక్కసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఐ మీన్ ఒక్కసారి ఇనిషియలైజేషన్ అనేది ఓన్లీ వన్స్, స్టార్టింగ్ వాల్యూ అనేది ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత లూపింగ్ జరిగేది మొత్తం అంతా కూడా దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ స్టెప్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ స్టెప్. ఓకే, కండిషన్. సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ కండిషన్ ఇప్పుడు? సో లెట్స్ సీ. ఇక్కడ మనకి ఏముంది వాల్యూ? దిస్ వాల్యూ విల్ కమ్ హియర్ అండ్ ఇట్ విల్ చెక్ 1 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10,000 కదా. సో దిస్ ఈజ్ ట్రూ. Then if it is true, it will execute, it will do some kind of action. It will do insert into some blah 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 at the rate x కదా, at the rate x. Now insert టేబుల్ లోకి, ఇప్పుడు ఇది టేబుల్ అనుకుందాం, టెస్ట్ టేబుల్. ఓకే, టెస్ట్ టేబుల్ ఐడి అనే కాలం ఉంది. ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ సమ్ టెస్ట్ టేబుల్ వాల్యూస్ ఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ 1 ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ద థర్డ్ స్టెప్. సో 1 plus 1 that is 2, right? This 2 will go and store here. నేనేం చెప్పాను? వాట్ వేరియబుల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్? వేరియబుల్ విల్ స్టోర్ ద డేటా and move the data from one place to another place. సో ఈ 1 అనేది x లోకి 1 అనేది ఉండింది, రైట్? సో 1 plus 1 అనేది అయిపోయి 2, ఇప్పుడు 2 అనేది x లోకి లోడ్ అవుతుంది డేటా కదా. సో now what will do it, what it will do, again this will come and again it will check the condition 2 is less than or equal to 10,000. So the 2 is less than or equal to 10,000, the condition is true. When the condition is true, then do some action. Now insert at the rate x. Now what is the value you are having in the x? That is 2. So now it is going to insert 2 here, right? So malli tarvata, so it will do increment 2 plus 1, that is okay, 2 plus 1, that is 3. So now again 3 will come here and it will check 3 is less than or equal to 10,000, the condition is true. Then it will insert the value 3 here. సో లైక్ సో ఆన్, లైక్ సో ఆన్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఫైనల్ గా 999 కి వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, 999 కి వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో 999 ప్లస్ 1 ఇక్కడ లాస్ట్ సో వన్ సో వన్ సో వన్ సో వన్ 999, సారీ 4 9s వచ్చింది. 4 9s ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ 10,000 కదా. దిస్ 10,000 will come here and it will check 10,000 is less than or equal to 10,000. Is this condition is true? Is less than or equal to 10,000. Is this condition is true? Yes, this condition is true. Less than or equal to అంటున్నా. లెస్ దెన్ అలాగే ఈక్వల్, లెస్ దెన్ లేకపోయినా ఈక్వల్ ఉంది కదా. సో అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్, దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్ 10,000 over here and it will go and do increment 10,000 plus 1, the value is 10,001. So now it will go and it will check the condition 10,001 is less than or equal to 10,000. No, it is false కదా. 10,001 అనేది 1 number is great, I mean greater, right? పెద్దది. So that is why this is false, this condition is false. Okay, so what will happen? The false condition అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్, ఈ యాక్షన్ అనేది అవ్వకుండా this will come and this will come and this will exit from the loop. లూప్ బయటికి వచ్చేస్తుంది. సో సో ఎవ్రీ అంటే రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్? లూపింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిపీటెడ్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద what? Repeatedly it is going to be executing the query, or what is the condition, what is the thing you have provided inside the while loop. ఓకే, వైల్ లూప్ లో మనకి ఏమైతే ఇన్సైడ్ వైల్ లూప్ లో మనం ఏమైతే పెట్టి ఉన్నామో సో అదంతా కూడా రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే,
So this is what the looping. So everyone clear? Anybody is having any questions on looping? సో ఇవన్నీ మనం చేస్తామండి, రియల్ టైంలో మనము ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సీక్వెల్ సర్వర్లో ఓన్లీ వైల్ లూప్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఫర్ లూప్ కానీ వేరే లూప్స్ ఏం కూడా ఉండవు. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో టెంప్ టేబుల్స్ బ్లా బ్లా బ్లా, టేబుల్ వేరియబుల్స్. సో టేబుల్ వేరియబుల్, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై టేబుల్ వేరియబుల్? అసలు టేబుల్ వేరియబుల్స్తో మనం ఏం చేస్తాం? ఓకే, మనకు వేరియబుల్ అంటే తెలుసు. సో టేబుల్ వేరియబుల్తో యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఆల్ డిఎంఎల్ అండ్ ఓకే డిఎంఎల్ ఆల్ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్, సెలెక్ట్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ టేబుల్ వేరియబుల్స్. దీస్ యూజ్ వెరీ లెస్ సిస్టమ్ రిసోర్సెస్, హెన్స్ ఫాస్టర్ దాన్ టెంప్ టేబుల్స్. సో మనకి టెంప్ టేబుల్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతున్నాయి? సో ఒక డేటాబేస్లో క్రియేట్ అవుతున్నాయి. బట్ వేరియబుల్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి, ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తారు? నేనేం చెప్పాను ఎస్టర్డేస్ క్లాస్లో? సో ద వేరియబుల్స్ ఆర్ declared or created in the RAM, in the memory. So in the same way table variable అనేది మనకు ఒకటి ఉంది. ఓకే, table variable, it is created in the memory, not in the database. Remember this point. Okay, so this is the thing you need to understand, guys. This is the thing you need to understand. Okay, so let me understand, let me explain you guys the table variables. మనకు తెలుసు. ఓకే, we know the simple variable. ఏంటి simple variable declaration? Everybody knows, right? Just now also we have seen, ఇందాక కూడా మనం చూస్తున్నాం. Declare @x integer. Okay, set @x is equals to 10. Now if you want to print, you can print @x, or if you want to select, you can select and check the data. So 10. This is a very simple variable declaration. Okay, so table variable declaration. Table variable declaration ante actual ga we know that it is created in the memory. Idi kuda, so only variable e kaadu, table variable is also created in the memory, not in the database. Remember this point, guys. ఓకే, సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు టేబుల్ వేరియబుల్? ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అంటే వెరీ సింపుల్. డిక్లేర్ @employee table. నౌ బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్. సేమ్ టు సేమ్ క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ ఎట్లా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి అనే ఒక కాలం ఇంటీజర్ డేటా టైప్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ప్రైమరీకి, యూ కెన్ యాడ్ ప్రైమరీకి కామా employee name. Let's take the data type as varchar 30 or 40, your wish, as you wish. So you can put not null also. Okay, salary. Okay, salary, this is a money data type. You can mention null or not null, anything, your wish. ఇవన్నీ కూడా మనకి వస్తాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం చెయ్యొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా గో అని చేసేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఒక టేబుల్ వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఒక ర్యామ్లో. నా సిస్టంలో, నా ర్యామ్లో ఒక ప్లేస్లో టేబుల్ వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సార్ నేను రీడ్ చేస్తాను సార్. రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎ టేబుల్ వేరియబుల్. How to read the data from a table variable? Same syntax. Select star from @employee table. Oh, sorry. ఓకే, @employee table. సో ఇక్కడ మనం గో పెట్టాము కాబట్టి ఇది ఇక్కడికే ఎండ్ అయిపోతుంది, దాని మీనింగ్ అది. సో గో పెట్టకుండా, సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో నౌ try to
రీడ్ ఓన్లీ దిస్. మనం చూడండి, మస్ట్ డిక్లేర్ ద టేబుల్ వేరియబుల్ ఎంప్లాయీ. ఈ టేబుల్ వేరియబుల్ అనేది మనం డిక్లేర్ చెయ్యాలి అంటున్నాడు. ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి? మన మెమొరీలో. అంటే ఇదంతా మొత్తం కలిపి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం మొత్తం కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది, లేకపోతే రాదండి. ఓకే, సేమ్ లైక్ వేరియబుల్ మనం ఎలా డిక్లేర్ చేసాం, నేను ఇక్కడ ప్రింట్ ఎక్స్ కొడతాను, మస్ట్ డిక్లేర్ స్కేలార్ వేరియబుల్ ఎక్స్ అని వచ్చింది. అంటే నువ్వు మొత్తం కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే మనకి ప్రింట్ అవుతుంది వాల్యూ. ఇక్కడ కూడా కలిపి మొత్తం అంతా కలిపి నువ్వు ఓకే రీడ్ చేసావు, టేబుల్ క్రియేషన్ తో పాటు రీడ్ చేసావు అని అంటే దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద అవుట్పుట్, సమ్ అవుట్పుట్ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్. ఓకే, అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ ఎలా చేయాలి సార్? సో సెలెక్ట్ చూసాము, లెట్ us do the insert. సో వాట్ ఇన్సర్ట్ విల్ do? సో ఎలా చేస్తారు? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ @employee values, same thing, 101. Let's say Anu, she is getting a salary 10,000 bucks. Okay, so alage same to same, copy paste. So see, 102, 103. Now let's say Kiran, he is getting 20,000 salary. So someone is getting 30,000 salary, that let's say Ram. ఇప్పుడు నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అంటే యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్. టేబుల్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయండి, టేబుల్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయండి అని చెప్తుంది. దట్ ఈజ్ ఎర్రర్. సో మనం ఏం చేయాలి? కంప్లీట్గా అన్ని కలిపి ఎర్రర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి మనం. అదేంటి సార్ మీరు అన్ని కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు అయినా కూడా మనకి ఎంటీ డేటా వచ్చింది? ఎలా వచ్చింది ఎంటీ డేటా? సో చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఏం జరిగింది, ఒక వేరియబుల్ అనేది డిక్లేర్ అయింది. దాని తర్వాత సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఐ మీన్ వేరియబుల్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, టేబుల్ వేరియబుల్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మనకేమొస్తుంది? 0 రోస్ వస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ మెసేజెస్ లో చూడండి, ఫస్ట్ దానికి మనకి 0 రోస్ వచ్చాయి ఈ దానికి. తర్వాత దిస్ ఈజ్ 1 రో ఎఫెక్టెడ్, దిస్ ఈజ్ 1 రో ఎఫెక్టెడ్, దిస్ ఈజ్ 1 రో ఎఫెక్టెడ్. సో అందుకే మీరు ఏం చేయాలి? సో యూ నీడ్ టు రీడ్ ద డేటా ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా. ఓకే, సో నౌ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్. నౌ ఫస్ట్ ఇది డిక్లేర్ అవుతుంది, తర్వాత ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, తర్వాత యూ కెన్ రీడ్ ద డేటా. నౌ దిస్ ఇస్ వాట్ టేబుల్ వేరియబుల్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Clear? So if you want to do update the data in a table variable. So ఎలా అప్డేట్ చేయొచ్చు? సో అప్డేట్ @employee table, same syntax, set name column is equals to, let's say Sujata, where కండిషన్ కూడా రాసుకోవచ్చు, ఎంప్లాయీ ఐడి is equals to ఓకే 103. 103 ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ సుజాత అనే నేమ్ అప్డేట్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్, ఫస్ట్ నుంచి డిక్లేర్ అయింది, ఇన్సర్ట్ అయింది, రీడ్ అయింది, మళ్ళీ అప్డేట్ కూడా అయింది. మళ్ళీ అప్డేట్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ రీడ్ చేద్దాం, ఇలా రీడ్ చేద్దాం, ఇలా రీడ్ చేద్దాం. సో చూద్దాం. నౌ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అట్ ఏ టైం. నౌ సి, ఫస్ట్ దాంట్లో రామ్ అని ఉండింది, రైట్? ఫస్ట్ టేబుల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అయింది, దాని తర్వాత టేబుల్ అనేది మనకి వాట్ హ్యాపెండ్, టేబుల్ అనేది మనకి ఇన్సర్ట్ అయింది, టేబుల్లోకి డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అయింది, దాని తర్వాత టేబుల్ డేటాని రీడ్ చేసాం. దిస్ ఈస్ హౌ ద రీడ్ హ్యాపెండ్. దాని తర్వాత మనం అప్డేట్ చేసాం. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 103 రామ్ అనే ప్లేస్ లో మనం సుజాత అని చెప్పేసి అప్డేట్ చేసాం. నా ఫైనల్లీ దిస్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. క్లియర్ ఎవరీవన్?
Clear? Everyone clear? So one by one, step by step అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. If you want to delete the data from a table variable, this is also you can do. Okay, this is also you can do. ఎలా అంటే delete from @employee table where employee id is equals to 102. ఎక్కడైతే 102, ఎవరైతే 102లో ఏమైతే డేటా ఉందో వాళ్ళు డిలీట్ అయిపోతారు. సో మళ్ళీ రీడ్ చేస్తాను. డిలీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రీడ్, మీకు క్లారిటీ ఉండడం కోసం నేను ఇలా రీడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కంప్లీట్ సింటాక్స్. నౌ సి, ఫస్ట్ టేబుల్ వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసాం, డిక్లేర్ చేసాము. తర్వాత ఆ టేబుల్ వేరియబుల్లోకి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసాము. ఓకే, సేమ్ డేటా. దాని తర్వాత రీడ్ చేసాము. ఆ రీడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ డేటా అనేది వచ్చింది. తర్వాత అప్డేట్ చేసాం, సుజాత అని అప్డేట్ చేసాం. అంటే రామ్ అనే ప్లేస్లో మనం సుజాత అని చెప్పేసి అప్డేట్ చేసాం. సో అప్డేట్ చేసింది మనం రీడ్ చేసాం, ఇక్కడ వచ్చేసింది డేటా. లేటర్ యూ హ్యావ్ డిలీటెడ్ ద 102 employee, okay, from this table variable, and you are reading the data. Now you are getting the only two records, 102 deleted. Clear? Everybody clear on this? This is very simple, guys, very simple. Okay, so you can write like this, you can perform all DML operations. Okay, all DML operations మనకి ఏమున్నాయి? ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్, సెలెక్ట్. సెలెక్ట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఏదో ఒకటి. ఓకే, DML operations on, you can write table variables ఇంకా క్లియర్ గా. ఓకే, this is what you need to know. ఓకే, సో సార్ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ టెంపరరీ టేబుల్, సార్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద difference between temp table and table variables? డిఫరెన్సెస్, కొన్ని డిఫరెన్సెస్ చెప్పండి. ఓకే, సో ఏంటంటే సో యూ కెన్ యూజ్ టెంప్ టేబుల్స్, ఓకే, when we want to store large data. Okay, use temp tables when we want to store large data. లార్జ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి? టెంప్ టేబుల్స్ యూస్ చేసుకోవాలి. అది టేబుల్ వేరియబుల్స్ అలా కాదు. టేబుల్ వేరియబుల్స్, మనకు టేబుల్ వేరియబుల్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతున్నాయి? ఇన్ ద ర్యామ్, ఇన్ ద మెమోరీ. మెమోరీలో మనకి డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో ర్యామ్ మనకి మ్యాక్సిమం సైజ్ ఎంత ఉండొచ్చు? సో 32 GB ఆర్ 16 GB అలాంటి, ఓకే, 8 GB 16 GB ఇలాంటి సిస్టమ్స్, ఇలాంటి ర్యామ్స్ అనేవి మనం యూస్ చేస్తాం కదా. సో అంతంత డేటా, ఓకే, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని నువ్వు టేబుల్ వేరియబుల్ కేసులో స్టోర్ చేసావు అని అంటే నీ సిస్టమ్ అనేది స్లో అయిపోతుంది, హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. సో ఒకవేళ మీరు లార్జ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలి, చూసుకోవాలి అని అనుకుంటే దెన్ యూజ్ టెంపరరీ టేబుల్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ రైట్ ఎల్స్ use table variables. Okay, table variables, some spelling issues. Okay, so table variables. Okay, you can say table variables
are faster than, okay, faster than temp tables. టెంప్ టేబుల్స్ ఎందుకు అని అంటే టెంప్ టేబుల్స్ ఒక డేటాబేస్ లో క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇన్ సమ్ హార్డ్ డిస్క్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుతుంది, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ అవుతుంది. బట్ టేబుల్ వేరియబుల్స్ అలా కాదు, మెమొరీలో స్టోర్ అవుతుంది. సో మెమొరీ నుంచి డేటాని తీసుకురావడానికి చాలా స్పీడ్గా, చాలా ఫాస్ట్గా, నేను మీకు గుర్తున్నట్టే అయితే, ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దాట్, ఐఓ ఆపరేషన్స్ గురించి చెప్పాను. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్, ఐఓ ఆపరేషన్స్. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను. సో నేను మా కొలీగ్స్ని ఇన్వైట్ చేశాను. ఓకే, మా ఇంటికి ఇన్వైట్ చేశాను. సో మై మదర్ ఏం చేస్తుందంటే షీఈ్ ప్రిపేరింగ్ కాఫీ. సో ఆల్ మై కొలీగ్స్, ఒక 10 మెంబర్స్ వచ్చారు, కొలీగ్స్ హాల్లో కూర్చున్నారు. సో మై మదర్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ కాఫీ ఇన్ ద కిచెన్. సో షీ నీడ్స్ టు సర్వ్ 10 cup of coffees at a time into the వేర్ హాల్. సో ఐఓ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటంటే కిచెన్లోకి వెళ్ళి ఒక 2 cups of coffee తీసుకొని హాల్లోకి వచ్చి 2 cups of coffees ని సర్వ్ చేయడం, మళ్ళీ వెళ్ళి కిచెన్లో మళ్ళీ 2 cups ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇవ్వడం. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసాం, ఆ టేబుల్లో డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? సాఫ్ట్వేర్లో స్టోర్ అవుతుందా, డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుందా, ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఓకే, ఇన్ ద హార్డ్ డిస్క్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో నేను ఆ పర్టికులర్ డ్రైవ్కి వెళ్ళి, ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్కి వెళ్ళి, ఆ పర్టికులర్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి, ఆ టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్ని నేను రోస్ని నేను తీసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి నాకు డిస్ప్లే చేయడానికి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్. చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, సో అదే మెమొరీలో డేటా అనేది ఉంది అని అంటే, మెమొరీలో డేటా అనేది ఉంది అని అంటే, సో the data you are going to be getting that very very faster as compared to temp tables అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆల్రెడీ మనం ఇది డిస్కస్ చేసున్నాము. సో వన్ టైమ్ యూసేజ్ ఫర్ టేబుల్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఓకే, సో మల్టిపుల్ టైమ్ యూసేజ్ ఫర్ టెంప్ టేబుల్స్. టెంప్ టేబుల్స్ మళ్ళీ సేమ్ అదే విండోలో మనం యూస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్. సో ఇది మనకి లార్జ్ డేటా అని చెప్పుకోవచ్చు, ఇది స్మాల్ డేటా ఆర్ స్మాలర్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అని చెప్పుకోవచ్చు. some kind of differences, these are more than enough. Okay, so these are the things you need to know, guys. So tomorrow we are going to start with a new topic called T-SQL part called views. Okay, views is the topic. ఓకే, సో రేపటి నుంచి వ్యూస్ అనే టాపిక్ మనం స్టార్ట్ చేస్తాము. సో తప్పకుండా ఎవ్రీబడి షుడ్ అటెండ్ ద సెషన్. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ అనమాట వ్యూస్. సో మనం ఇప్పటి వరకు ఏమైతే నేర్చుకున్నాం అవన్నీ కూడా, సో ఇప్పటి నుంచి మనం జస్ట్ వ్యూస్ అంటే చాలా సింపుల్, అది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రేపు క్లాస్లో. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఆల్సో. ఓకే, so this is what you need to understand, guys. So if anybody is having any questions, you are welcome. Thank you.